Chapter number 1. Simple stress and strain. Simple stress and strain. First, stress. Stress, the force of resist. The force of resistance offered by a body against the deformation is called stress. Stress means the body means एखादी बॉडी जर थोडी अशी लांबत असेल त्याला स्ट्रेस म्हणतात. आणि युनिट ऑफ स्ट्रेस TNSITY इंटेन्सिटी ऑफ स्ट्रेस और unit of stress. Unit of stress, the intensity of the resistance. The intensity of the resistance or external load per unit area of the section is called as intensity of stress. Intensity of stress, the formula of the stress is F is equals to R by A is equals to P by A. Means therefore P is load and therefore A is area. The unit and the unit of stress is F is equals to Newton meter square. Now STRAN. Now strain, the ratio of a changing length to the original length of the member is called as stress, is called as strain. The formula stress STRAN strain is equals to E is equals to del L upon L. Therefore del L is equals to change in length. Del L is equals to change in length and L is equals to original length. The strains have no unit. The STRAN strain have no unit. Now
Now, types of stress. Type of stresses. STRESS. Types of stresses. There are three types of stresses in first, tensile stress. Tensile stress. Number 2, compressive stress. And number 3, shear stress. Shear stress. Shear stress. And now first, TNSILE. Tensile stress. Tensile stress. The internal the internal resistance. The internal resistance to a pull. A pulling force. Pulling force per unit of CRO cross sectional area. Cross sectional area which causes a material to stretch. Stretch is called as tensile stress. टेन्साईल स्ट्रेस म्हणजे एखादं मटेरियल आहे, त्याला दोन्ही साईडने अपोजिट साईडनं त्याला फोर्स लागत आहे, टेन्साईल फोर्स लागत आहे, तर ते मटेरियल त्याची हे चेंज करणार, त्याची साईज चेंज करणार किंवा ते मधातून ब्रेक होणार, त्याला टेन्साईल स्ट्रेस म्हणतात. टेन्साईल स्ट्रेस म्हणतात. नंबर 2, compressive stress. Compressive stress means the stress that occur when a material is subjected to force that push inwards and compress is called as compressive stress. Compressive stress means one material can compress by two side. म्हणजे एखादं मटेरियल त्याला दोन्ही साईडनं त्याला दाबत आहेत, एखादं फोर्स त्याला दोन्ही साईडने दाबत आहेत, तर ते असं दबणार आहे, त्याची ओरिजिनल लेंथ ते चेंज करणार आहे अशी, त्याला हे म्हणतात कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस. त्याला कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेस म्हणतात. हे मटेरियल आहे. आणि आता कोणचं शेअर स्ट्रेस.
शिअर स्ट्रेस आपण डिनोट करतो टाऊनी. शिअर फोर्स ॲक्टिंग अ पॅरलल. द फोर्स ACTNG acting PARALLEL parallel to forces acting to parallel surface per unit area causing a material to deforce by sliding and slipping. Slipping is called as shear force. Means there are two different म्हणजे दोन अशा बॉडीज आहेत. मटेरियल वन अँड त्याच्यावरच असं मटेरियल टू याच्यामध्येच याले हा इथे फोर्स लावते आणि हा याला इकडे फोर्स लावते. म्हणजे हे मटेरियल वनला लेफ्ट साईडला फोर्स लागेल, मटेरियल टूला राईट साईडला फोर्स लागेल. याला म्हणजे अपोजिट डायरेक्शनमध्ये ते एकमेकाला फोर्स देतील, त्याला आपण शेअर फोर्स. याच्या मधात जे हे फ्रिक्शन होईल, हे जे फ्रिक्शन होणार आहे याला आपण म्हणतो शेअर स्ट्रेन. देअरफॉर shear stress is equals to shear force is equals to shear resistance. Shear force is equals to shear resistance upon shear area. Therefore tau is equals to P is equals to R upon L into 1. And now shear strain is equals to del L upon L is equals to transverse displacement upon distance of load area. Distance of floor area. Del x upon x, then tan theta is equals to del x upon x is equals to del L upon L is equals to shear and shear strain. Hence the angular momentum, hence angular deformation theta in radian represents the shear strain. Thank you.